hospital, if you want to have a streamlined way of working, you need a lot of surgeons' help, you need a lot of, apart from doctors, other staff's help also. So only when you have an institute, you will have protocols for patient safety. And second, when you have institute, it doesn't mean one department. You have all the departments, for example, gastro, urology, surgical oncology, gynecology, cardiothoracic. Ellarum சேர்ந்து பண்றது தான் institute. That's the idea behind Billroth Institute of Robotics. In this department, all robotics are only SSI mantra. We are having SSI mantra version 3, sir. For all major surgeries, robo is going to be the standard of care. So, to have a focus on that, we have formed this institute as a separate entity. Because in future, definitely, for all the major surgeries, robo is going to be the standard of care. All operations will be done only through robotics. No, sir. No, not necessarily. Because some minor cases, they can be done laparoscopically. When you need a precision surgery, we need a complex surgery. In that conditions, robo would be ideal. Because robo has a very high precision. It has 10 times magnifications, and the robotic arm that has 560-degree movement when compared to 180-degree movement with the fingers, and that is even less in laparoscopy. So when you have a complex surgery, you have tumors nearby major structures. ஒரு டியூமர் இருக்கு, பக்கத்தில் வந்து நிறைய பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கு, மேஜர் பிளட் வெசல்ஸ், லைஃப் த்ரெட்டனிங் இன்ஜுரி வரலாம், அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கு, நர்வ்ஸ் இருக்கு, நர்வ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ நீங்கள் அதை எதையுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் போய் அந்த டியூமர் மட்டும் எடுத்துட்டு வரணும்னா யூ ரிக்வயர் லாட் ஆஃப் ப்ரெசிஷன் அண்ட் ஆல்சோ லாட் ஆஃப் மேக்னிஃபிகேஷன். இது எல்லாமே ரோபோல இருக்கு. ஸோ டெஃபினெட்லி த ஃபியூச்சர் ஆஃப் major surgeries is robotic. That is why we want to focus it on ourselves, and that's the purpose of forming the institute. அதோட சக்சஸ் ரேஷியோ எப்படி இருக்கு? மேனுவல் சர்ஜரிக்கும் robotic யூஸ் பண்ணி சர்ஜரி பண்றதுக்கான சக்சஸ் ரேஷியோ எப்படி இருக்கு? டெஃபினெட்லி பேஷண்ட் வந்து நம்ம லாப்ரோஸ்கோபி பண்ணும்போது நிறைய அந்த பெயின் வந்து கம்பேர்ட் டு ஓப்பன் சர்ஜரி கம்மியாக இருந்தது. ஸோ நெக்ஸ்ட் லெவல் அந்த லேப்லேருந்து இந்த ரொபாட்டிக்ஸில் பெயின் அதை விட இன்னும் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் அன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், எவ்ரி ஸ்டெப் இஸ் அன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். திஸ் இஸ் ரீச் த பினக்கல், மேபி வில் சி சம்திங் எல்ஸ் நெக்ஸ்ட். டாக்டர், ஸோ இந்த ரோபோட்டிக் வந்து ஸோ மற்ற ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாமே ரோபோட்டிக்ஸ் இருக்குது, ஜென்ரலாக எதனோ ரோபோட்டிக் வகையில் இருக்குது. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் இது வந்து அதுலேருந்து எப்படி வேறுபட்டு இருக்குது, குறிப்பாக இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன, ஸோ இது மூலமா என்னோட குறிப்பிட்ட சிகிச்சைகள்லாம் வழங்கலாம்? இது வந்து லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன், ஆக்சுவலி இட்ஸ் 3.0, தேர்ட் திஸ் ஒன். ப்ரீவியஸ் வெர்ஷனில் இல்லாத நிறைய சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் இதில் வந்துருக்கு. அண்ட் a lot of new safety features have come in this version, and more easier manual பண்ண மாதிரி வந்து previous version. So every version comes with the newer add-ons. So அந்த மாதிரி வந்து சார் மெடிக்கல் ஃபார்முலா முன்னாடி பழைய இன்சூரன்ஸ்லாம் இந்த ரோபோட்டிக் கவரேஜ் இல்லாமல் இருந்துச்சு. பட் இப்போ உள்ள எல்லா நியூவர் இன்சூரன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இப்போ ரோபோ வந்து இப்போ இருக்குது. ஆக்சுவலி I would like to add one point previous person கேட்டதுக்கு. எல்லா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நம்ம என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ண போகிறோம்னு கேட்குறீங்க. ஸோ ஃபண்டமெண்டலி ஸ்பீக்கிங் robotic program is the same, but our heart lies with our patients. Our MD has channeled it in such a way that the cost is not going to elevate, which is unacceptable. Of course, there will be a very minor increase, but our main focus is going to be making it decentralized. That is, everybody should be able to afford. For a normal patient to afford பண்ண முடியும், and this is not going to be abused like வரவங்க எல்லாருக்குமே robotic பண்ண போகிறது இல்லை. We are going to use it for
காம்ப்ளெக்ஸ் சர்ஜரிஸ் நிஜமாவே டிசர்விங் பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சர்ஜரி பண்ணுறப்ப ஓவரால் காஸ்ட் when you look at நீங்கள் கேட்டீங்க ஓப்பன் சர்ஜரி இருக்கிறப்ப போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவாக பேஷண்ட் ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு மினிமம் இட் டேக்ஸ் about 5 days. ஸோ நீங்கள் ஓவரால் ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டே பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 10 days ஆகிடும். Whereas when you do it in robotic, with the implementation of protocols such as ERAS, you will be able to cut down the hospital by half. So when you look at the overall cost, it will be way more affordable for our patients, and that's what we believe in. We have a lot of difficulties, particularly when it's an obese patient or when the problems are deep-rooted. But robotic surgery, we have added advantage. Even if it is a long duration surgery, recovery is fast. And hospital surgery less than 2 days, sometimes 3 days. And then very complex surgeries, suppose if the patient undergoes surgery for 10 hours, hospital stay is going to be 2 days. See the amount of expenditure being brought down by robotic surgery. மேனுவல் சர்ஜரிஸ்ல சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகாத கேசஸ் robotic சர்ஜரிஸ்ல சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆயிருக்கு. அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு கேஸ் இருக்குங்களா சார்? See, there are a lot of procedures. இப்போ வந்து நீங்கள் காம்ப்ளெக்ஸ் கேசஸ் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான கேசஸ் சொல்லும்போது robotics makes that life much easier. ஸோ இது எப்படின்னா வெரி சிம்பிள். உங்களுக்கு ஒரு அனாலஜி சொல்லணும்னா உங்களோட கேமரா இப்போ சில விஷயங்களுக்கு டிஎஸ்எல்ஆர் தான் தேவை. ஸோ அல்டிமேட்லி ஒரு ரொபாட்டிக்ஸ்ன்றது ஒரு டூல். It is a very advanced tool. It is only as good as the surgeon performing it. So for some reasons you can use an iPhone camera. For some procedures a DSLR camera serves a better purpose. Adhe madri definitely complex surgeries la robotic plays a major role. Easier for the surgeon, better results for the patient and lesser complications.